Oi, eu sou a Paula, eu sou consultora da Trip Intercâmbios e eu estou em Toronto, no Canadá, para conhecer uma das nossas parceiras, que é a CES. Fica localizada na 112 Elizabeth Street. E eu vim aqui para conhecer um pouquinho, eu vou entrar no prédio, ver as salas de aula, vou tentar conversar com algum dos alunos, pessoal também do corpo docente. Vem acompanhar essa tour comigo? Todo aluno, quando ele chega aqui, ele vai ter um código para acessar a porta, tá? Aí você acessa o código aqui e aí a porta vai liberar, tá? Então, a CES tem no segundo e no terceiro andar. Vamos lá conhecer. Para quem não sabe, tem 8 localizações a CES. Então tem em vários lugares, inclusive lá na Irlandinha, Londres, Edimburgo e aqui em Toronto. Eu acabei de entrar e fazer um tour pela escola, tá? Com a diretora acadêmica. E a sensação que eu tive foi de ser uma escola muito acolhedora. Eu acho que, pelo que ela contou e tudo mais, a maneira como eles conduzem, né? Essa proximidade com os alunos, é justamente isso, essa proximidade que eles têm com o pessoal. E eu achei, eu me senti muito bem entrando no prédio e as salas, elas são de vidro, assim, e tem janelona, então entra bastante luz. Então, assim, a minha sensação até agora tá sendo muito legal. E eu tô com a Sara. Sara, muito obrigada pela entrevista. Tá? Eu tô fazendo General English de 24 semanas. Pode tirar férias? Sim, a gente pode tirar férias durante uma semana. Isso é uma coisa muito boa, porque você pode fazer várias viagens e tal. Então, as viagens são, tipo, mais de 3 dias, pra French Quebec, pra... Você já viajou pra algum lugar? Já fui pra French Canada, que é pra Ottawa, Quebec e Montreal. Gostou? Muito bom, tipo, Quebec é uma cidade linda, Ottawa também, tipo, é maravilhoso. Precisa falar francês pra estar lá ou falar inglês Não também? precisa, mas acho que é bom a gente saber algumas coisinhas, mas não precisa mesmo. Eu agendei pela escola a viagem, então tipo, foi muito bom. O que você achou de mais diferente, assim, de cultura? Acho que as pessoas aqui, elas parecem ser um pouco frias, mas na verdade, acho que cuidando do próprio espaço, elas cuidam do espaço geral. Por exemplo, de entrar no metrô, você tem que esperar pra depois passar isso. Eu acho que no Brasil a gente não faz muito isso. Não. Então, tipo, eu acho que é um senso comum que é muito bom. E eles são muito educados também. Tipo, você vê que qualquer coisa eles falam sorry, e qualquer coisa eles falam obrigada. Então, tipo, acho que é uma coisa que eu não tava esperando muito, sabe? Faria assim, né? Se fosse pra você trazer pro pessoal pontos de escolher a CES, quais seriam? Os professores, os coordenadores, eles são muito... É como se fosse uma família mesmo. Eles cuidam muito de você, são muito simpáticos. E você sente essa liberdade de você conversar com eles mesmo, de, tipo, trocar o seu dia a dia, falar sobre o seu dia a dia, e eles, tipo... Como se abraçassem, exatamente, se interessassem. Então, tipo, eles veem você mais como um indivíduo. E aqui, tipo, nas aulas, eu sempre espero muito pelas aulas. Eu tenho um professor favorito, claro, mas, tipo, todos são maravilhosos. E a classe, tipo, as pessoas, elas geram um ambiente, tipo, muito engraçado. Então, você sempre vai ver a gente rindo e a gente falando, tipo... É como se fosse não é, tipo, uma sala tão formal, sabe? A coisa que você se diverte e você aprende ao mesmo tempo. Então, acho que isso é um dos pontos, tipo, um dos melhores pontos pra mim. Acho que o conforto é como se você tivesse, tipo, se sentido em casa. Então, isso pra mim é uma coisa muito legal. E no segundo, a gente tá no primeiro andar, no segundo andar. No terceiro andar, a gente tem, tipo, um café, uma área de café, assim. Então, tipo, você pode fazer seu café. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que pra mim, ficar comprando café, às vezes, é, tipo, além de ser caro, é muito inconveniente, sabe? Você chega atrasado, às vezes. Você pega, faz seu café e, tipo, volta pra sala, assim. E as cadeiras também, tipo, acho que o ambiente, assim, eu tô mesmo, gostando, inclusive. são maravilhosas. Juro. Tipo, eu gosto muito dessa ideia da confortável. mesa grande também. Exatamente. Acho que tem umas mesas diferentes que elas são, tipo, só uns quadradinhos, mas também são, tipo, quase a mesma vibe. Escola também, de modo geral. Como que você vê o mix de nacionalidade? Tem mix de nacionalidade? Você consegue conhecer pessoas diferentes? Juro, tem muito. Eu tava numa escola, na minha primeira parte da minha jornada, e era, tipo, muito mais asiático, sabe? Então você via muito japonês, muito coreano, e querendo ou não, eles falam muito a língua deles, sabe? Você tá com uma pessoa, que nem a gente tá com bastante brasileiro. Mas aqui você vê, tem muito europeu aqui, uma coisa que eu não esperava. Tem muito europeu, tem muita gente, tipo, do centro da Europa ali, tipo South Arabia and this kind of stuff. Então, tipo, acho uma coisa muito legal isso. Você realmente... Latinoamérica também, você realmente mistura muito, você conhece muita gente. Você sente que se você precisar de alguma ajuda, mesmo assim, uma orientação, deu algum problema em alguma coisa, eles te orientariam? Com certeza. Tipo, se você precisar de um suporte ao aluno,
Sim, com certeza. Eu acho que as primeiras pessoas que eu iria ligar seria pra escola, com certeza. Sério? A Dona e a Sheila, elas realmente me deram um apoio muito grande. Então, tipo, não tem o que reclamar delas, sabe? É possível criar vínculo mesmo estando fazendo um intercâmbio de línguas? Sim, com certeza. Eu tenho muitos amigos que eles já terminaram aqui a estadia deles aqui, mas eles sempre falam que eles mandam, tipo, cartão postal para os professores do continente deles, sabe? Então, tipo, eles realmente mantêm um contato muito forte e eu pretendo fazer isso também. Elas têm muito medo de vir pra cá e não fazer amizade, sabe? E ficar meio deslocado. Mas aqui eu acho que você realmente se sente em parte de uma comunidade mesmo. Eles realmente te apoiam e você vê que é muita diversão em muitas coisas. Teve uma vez que a gente teve que fazer alguns vídeos pra parte mais, tipo, divertida, sabe? Das atividades, essas coisas assim. E você vê que a gente, tipo, ria muito, a gente tira foto, a gente realmente colabora, porque eles fazem com que a gente se sinta confortável aqui. Então, acho que esse é um dos maiores pontos, assim, que eu realmente escolheria. E você estuda de manhã ou de tarde? Eu estudo de manhã. Qual que é o horário? Eu estudo das 9 até 12:30. A gente tem um break durante as 10:30 até as 10:45. Então, são 15 minutos de break. Aqui, eu me senti, tipo, muito em casa, que eu realmente consegui falar e, tipo, ter certeza que as pessoas me entenderam, sabe? E às vezes meus amigos me corrigem também, tem as coisas que a gente fala e tal, mas, tipo, foi realmente uma coisa muito boa que eu consegui me comunicar mesmo. Muito obrigada. De nada. E eu vou conversar com a Sheila, que é a diretora acadêmica aqui da escola. E assim, ó, o que eu posso falar até agora, gente, eu tô tendo um excelente momento aqui. Eles são muito receptivos. Até agora minha experiência foi excelente. E eu vou perguntar algumas coisas aqui para elas que eu tenho certeza que vocês querem saber. First of all, thank you very much for having us here and to agree to have this interview with me, okay? My pleasure. So I just want you to introduce yourself and tell who you are. Okay, great. Hi, my name is Sheila. I'm the Director of Studies here at CES Toronto. I have been with CES for about 8 years and love what we do here. Yeah. Can you tell us what kind of courses do you have here? Like I see here that you have general English, also business, but what else do you have here? Okay, great question. So our main program is general English. So in the morning we have an integrated skills class where students are learning reading, writing, listening, speaking, grammar, vocabulary, pronunciation, all in one book. They study a unit per week and are quizzed on that, so it's very intense. Then in the afternoon class we have elective classes, so skills for perfecting and enhancing reading, writing, listening, speaking. We also have a business English elective class for professionals who want to improve their language skills for the workplace. And we have a conversation elective as well. So that kind of makes up the general English program. Okay. Then we also have some specialty classes. So we have exam preparation, so IELTS preparation, and we are an exam center as well for IELTS. And we have Cambridge exam preparation. So again, we're a Cambridge exam center, so students can do the first or advanced preparation here and then write the exam with us, which is really good because the students know us, they know the school, and it's more comfortable when they're ready to write the exam. And is there a minimum of weeks for like business or general, or they can choose from 1 week or 24? Yeah, is there a minimum? For the general program, there is not a minimum. No. The specialty courses, the Cambridge classes are closed weeks, but IELTS preparation is also, we have start dates every week for flexibility for students. So whenever someone wants to start, and you have morning and afternoon classes, right? We do. So in the general English program, it's the integrated skills in the morning and then the electives in the afternoon. IELTS runs from 9 o'clock until 2 o'clock, and Cambridge runs from 9 o'clock until 3:15. Okay. And also, do you have I forgot the name, like intensive courses, like the 30 lessons or more? Yes. So the way our general English program works, if the student is only here in the morning, that's intensive. Okay. Or sorry, that's standard. You can edit, right? Yeah, of course.
If the student takes the morning class and one elective class, that's the intensive program. Okay. And then 30 lessons per week, which is the morning and 2 elective classes, is the super intensive program. Okay. And we were talking about the pathway here. Yes. That like my experience in Ireland is a little bit different. Like we have that program there, and it lasts for a year. Right. And you told me it's different here. Can you explain a little bit more about this program here? For sure, yeah. So our EAP, or our pathway program, is once a student is at the B2 level, Okay. then they're eligible to start the pathway program, which is 12 weeks of super intensive lessons. So it's from 9 until 3:15. Okay. But yeah, only for 3 months. And during those 3 months, the students are really worked hard. They do numerous essays with different formatting for essays. They do quizzes, they do presentations and group work. So it's all of the skills that they're going to need to be successful, not only for entering college, but also to get through and to graduate from college. And what's the maximum of students per class room? The absolute maximum is 16, but Okay. our average is around 12. Okay. Yeah. And so this question is very important for everybody. Mhm. What's the main difference about CES? Why to choose CES Toronto? Okay. I think my biggest thing with CES, with the staff and with students, we are all a big family. Okay. So from the minute students walk in the front door on their Monday to the day that they graduate, and beyond that, they are our family members. So when students first come on their orientation day, first we do an interview with them to get to know them, and then we do academic counseling. So every student has an academic counselor, and every month we do check-in sessions and counseling, and we talk about their progress and how they're working towards achieving their goals. So for us, students aren't just a number, they're a family member. That's very good. But do you have a percentage of mix of nationalities or no? I don't off the top of my head, but I do know that right now our highest is 17%. Okay. But we have so many nationalities within the school. So it's great for the students. Do you know top 5 nationalities that you have at the moment? No? I don't know top 5. But I would say, I think Japan, Korea, and maybe Turkey are Yeah? top 3. so if the student choose CES, for sure they're gonna know a lot of different cultures and everything. Yes, the nationality mix within the school and in the classrooms is really, really good, and that's something that we work really hard to do, Keep to it. make sure that students have the experience not only of learning in the class, but Yeah. also experiencing different cultures and meeting new friends. And I hear from past students that have gone to other countries to visit their new friends and just the experiences they have, and we love being part of that. Thank you very much Thank for you. this interview. And if you want to say anything for people to come here, that's the time. Okay. Thank you both very much. It's been a pleasure meeting you, and we would love to welcome you here at CES Toronto. Gente, só para trazer a minha impressão, né, as minhas impressões desde que eu cheguei aqui. A gente tá aqui, já deve ter o quê? Umas 3 horas, né? Que a gente tá aqui, que a gente foi recebida pelas meninas, diretor acadêmico, pessoal, né, do acadêmico. Tivemos a oportunidade de cruzar ali com um professor ou outro também. E fiz uma entrevista com uma das alunas aqui, que tá indo embora, inclusive, semana que vem. Ela teve uma experiência, acho que de uns 4 meses aqui na escola. E a vibe que eu estou sentindo, ela é muito boa, assim. Não é uma escola que tem uma pegada moderna, tá? Tipo, igual a gente visitou uma outra escola e ela tem uma pegada mais moderna, mas aqui eu senti muito acolhedor, sabe? E não que as coisas sejam velhas nem nada, tá? É tudo muito organizadinho. Eu adoro essas janelas que, tipo, deixam muita luz entrar. Eu senti que o pessoal é super... Eles cumprimentam o corpo docente, a galera do acadêmico, que a gente tava fazendo entrevista, sabe? Então eu senti muito isso. Tem micro-ondas, tem um lugarzinho de fazer café, tem uma geladeira para eles poderem deixar, sei lá, vem
sei lá, comprou um negócio e precisa deixar aqui para comer no intervalo. Então, assim, eu senti muito essa vibe de um espaço muito acolhedor e de que a diretora acadêmica, o pessoal, eles se preocupam de fato com os alunos. Então, assim, a minha impressão foi muito gostosa e eu tô com uma sensação realmente de não querer ir embora, tá? Conversaram muito com a gente, foram super atenciosas, super receptivas. Achei as salas de um tamanho bom, as cadeiras confortáveis, a questão que eu falei, né? Tem micro-ondas, tem geladeira, banheiro super ok também. Achei, assim, o espaço físico oferece tudo o que precisa oferecer para o pessoal. E acho que é isso. Acho que mais a minha vibe foi de me sentir muito confortável aqui. Just want you to introduce yourself. Yeah. And after that, just tell why CES is so good. And I'm telling that because I spent like 3 hours here and I could see that is really good. It is? Okay. So why? Okay. All right. Awesome. Hello, my name is Donna Daly. I'm the Vice President of Programs at CES Toronto. I have been here for 30 years, so I think I can really say, really why students should come here. And I mean, I think, you feel it yourself, like the atmosphere here, the energy, and I know Sheila spoke of it as well, but we really are a family, and it is something that we say, at the end at graduation, it's like, once a part of the family, always a part of the family. Even though students are going back home, it doesn't matter. We want them, we want to hear from them, whether it's via email, and when they come back to the city, we want them to drop in, because there's nothing better than that, It's busy, it's great. Sometimes, there's a lot going on and it can be a little stressful. And then a student comes in and they've, and you haven't seen them for a couple of years, and it's like, oh yeah, like, yes, this is why we do it. And it's so nice, like to see them and to hear about how they've progressed, their success, whether they've been a pathway student and they're coming back to tell us how they're doing in college or university, or whether they're just back in Toronto visiting again, and then they come and see us, and there's really nothing better. And I think it's partially because of the atmosphere here, but I think it's also because of the people. A lot of the staff, be it like me, there's a lot of people that have been here for a long time. Our longest running teacher has been here for over 35 years. Oh. He could retire, but he doesn't want to, right? Because he loves it. We all love meeting people from around the world, and as much as they're here to learn English, they teach us as well, right? And we learn too. And it's just, it's a really great place to be. It is. So it's because of the staff. We have a fabulous location here, the amenities for the students and the staff. It's easy to get to, we're steps from 2 subway stations. And we're just surrounded by lots of great restaurants. There's a lot of things to do. Of course, the Eaton Center is just down the street, and students love that. So the location is great. And, I think our teachers, again, very experienced teachers. They've been here for a long time. They really put a lot of time and effort into their classes, making them dynamic and creative, while also, taking into consideration their class and what they need. The classes, they're not boring at all. Right. And that is the goal, right? Language learning can be fun, right? It can be interesting and fun, and when we want that, and I think having an experienced team really helps. But the students help make it easy as well. And I think one of the things that really differentiates us is, Sheila and myself, as we are in charge of the academics, we sit down with students and counsel them during their time here. If students are here for 24 weeks, for example, we will see them, 4 or 5 times. We want to check their progress. How are they doing on their quizzes? Are they reaching their goals? We always ask them on the first day. And, students are nervous on the first day, but we ask them questions all about them. And it gives us information. It gives us a sense of who they are, what their language skill is, but you learn a little bit of something. It's more than that. It's more than just help, right? Yeah.
and it just helps, you know, and when they come for a counseling session, it's like, oh, you know, how are your dogs back home? And it's like, oh, like, you remember that I have a dog. It's because of my notes, but yeah, and it just helps you really connect, but also make sure, and we ask about, you know, why are they studying English? What are their goals for being here? And it's very important to us that we make sure, you know, and we help to make sure that the students are reaching their goals. That's very good. And I think, yeah, not every place does that. No. And it's nice to sit down and have that one-on-one conversation, you know, a few times, you know, over their stay. And even if students are here for 2 or 3 weeks, we don't want to discount them and say, oh, well, it doesn't matter, you're not here long enough. We still want to know, because that feedback is super important to us. And we do school evaluations on a monthly basis, and they get tabulated, and we talk about them we have weekly management meetings, and we sit there and we look at the evaluations and say, like, it's great for us to know what we do well, but it's super important to know what we can do to better improve the needs of our students. Yeah. And so that's what we get from the evaluations. We take that very seriously. And yeah, we really, truly want students to have a good time, a great experience, and we want them to reach their goals and be part of the CES family. I could definitely see that. Thank you very much. You're very welcome. Thank Anytime, and thank you. Eu espero que vocês estejam super aproveitando essa tour aqui pela CES em Toronto. E não deixa de se inscrever no nosso canal para mais vídeos assim. Tem também a nossa playlist com vários vídeos relacionados a respeito aqui do Canadá para você saber mais. Curte, deixa o seu comentário. E se você quiser fazer intercâmbio, está precisando daquela agência maravilhosa que vai te acompanhar em todos os momentos, não deixa de escrever para a gente, não deixa de entrar em contato, que vai ser um super prazer fazer parte desse projeto com você.